Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது NCERT example part 2 rotational motionல part 2 பார்க்க போறோம். First sum இது 8th sum இருக்குது உங்களுக்கு. A non-uniform bar W is suspended. So ஒரு பார்னா ஒரு கம்பி தொங்க விட்டுருக்காங்க. அந்த கம்பியோட லென்த் எவ்வளோ 2 meters. So with a negligible mass, the angle made by the string. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து 36.9 டிகிரி, இன்னொரு வந்து 53.1 டிகிரி. சோ நம்ம என்ன செய்யலாம், இத டென்ஷன் T1 எடுத்துக்கலாம், இத வந்து டென்ஷன் T1 எடுத்துக்கலாம். கம்பியால கட்டப்பட்டிருக்குது இந்த பார். சோ இந்த இரும்பு துண்டு வந்து எதால கட்டிருக்காங்க, கம்பியால கட்டிருக்காங்க. அப்ப இது டென்ஷன் T1, இது டென்ஷன் T2. சோ T2 எடுத்துக்கலாம். So, இப்போ நம்மள கேக்குறது என்னன்னா, find calculate the distance D. So, இந்த distance எவ்வளோ? So, இந்த தூரம் எவ்வளோ? Center of weightல இருந்து இதுக்கு தூரம் எவ்வளோ? Center of weightல இருந்து இதுக்கு எவ்வளோ தூரம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். So, நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம்னா, நமக்கு தெரியும் இந்த rotational motionல பாத்தீங்கன்னா F net, the total net force is equal to 0. அப்ப இந்த டென்ஷன் இது வந்தாக்கா it will be in the anti-clockwise direction. அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எழுதலாம், so it will be minus T1 cos 53.1 degree plus T2 cos 36.9 degree which is equal to 0. அதாவது இந்த ரெண்டு டென்ஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணா அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கணும், 0க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா. the total net force acting on it will be 0. இப்ப in terms of weight W இருக்குது. W தான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, வெயிட்னு கொடுத்திருக்காங்க. a weight, a negligible weight எங்க இருக்குது, இங்க சென்ட்ரல்ல இருந்து இருக்குது. சோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தும் போது, இது கிளாக் வைஸ்ல வரும்போது இது எல்லாமே என்ன ஆகுது, T1 sin 53.1 plus T2 sin 36.9 minus W which is equal to 0. So இது எப்படி வந்தது, the tension as well as the angle plus the weight. So இத நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கலாம், இத ஈக்குவேஷன் 2 வச்சுக்கலாம். சோ எப்படி ஏன் சார் எனக்கு வந்து சைன் வந்துச்சு? சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லால பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் ஹரிசாண்டல். ஆனா இங்க டார்க், இங்க நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல பார்க்கும்போது எல்லாமே என்னவா எடுத்துக்கணும், சைனா எடுத்துக்கணும். அதனாலதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இத சால்வ் பண்ணிட்டோம். அதனாலதான் சைன் இங்க வருது. சோ T1 sin 53 degree 0.2. சோ ஃபர்தரா நம்ம என்ன செய்யலாம், we can go for the tension net. The torque net force is equal to 0. அதாவது நமக்கு ஒரு நெட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதுல லீனியர்லியும் ஃபோர்ஸ், அதாவது F net is equal to 0, அதே மாதிரி the torque net is equal to 0. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி வரும், நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா minus T2, so we can write as minus T2 work into distance, so it will be tension into distance sin 36 degree sin 36 into the distance into D minus W into D which is equal to 0. It will be plus because we are adding this component. இந்த இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம். So what will be T2? T2 இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? So T2 is equal to, so இங்க T2 நான் இங்க கொண்டு போலாம், இல்ல இங்க கொண்டு போனாலும் மைனஸ் தான் வரும். That is T2
sin 36 degree. D ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன? the total distance D க்கு இதுக்கு நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்து D. So அதனால இங்க வந்து தூரம், இந்த distance இது வந்து, அதனால we have to put it as 2. இதுதான் இந்த D தான் நமக்கு தெரியல, work into D இந்த டென்ஷனுக்கு தான் நமக்கு தெரியல. So which is equal to 2 minus W into D. அப்ப minus sign இங்க cancel ஆயிடும். What is T2? T2 is equal to W D 2 sin 36.9 degree. So T2 வந்து W into D 2 sin 36.9 degree. So இது ஈக்குவேஷனை நம்ம 3 வச்சுக்கலாம். இப்ப ஈக்குவேஷன் 3 into இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த வேல்யூவை நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? Substituting equation 3 in 2. So அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்? T1 sin 53 degree 0.1 plus, so T2 க்கு மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? T2 க்கு we are going to substitute as T2 ஓட வேல்யூ என்னது? WD by 2 sin 36.9 into sin 36.9 minus W. So இப்போ என்ன செய்யலாம்? இந்த sin 36 இந்த sin 36 cancel பண்ணிடலாம். So what we can write it as? So T1 sin 53.1. So இதை நம்ம cancel பண்ணிட்டாக்கா we will be having plus WD 2 minus W. So what is it? We can write it as T1. So T1 sin 53.1. So இதை நம்ம என்ன செய்யலாம்? இதை வந்து இங்க அண்ணன் சைட்ல கொண்டு போயினாக்கா it will be W. இந்த சைட்ல போனா பிளஸ் வந்துடும் W க்கு, ஆனா மைனஸ் W D by 2. So இப்ப W காமனா எடுத்தாக்கா W 1 minus D by 2. So which is equal to sin 53.1. So T1 is equal to T1 is W divided by sin 53.1 into 1 minus D by 2. So this is for T1. So இது equation 4 வச்சுக்கலாமா? So இப்போ என்ன செய்ய போறோம்? இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். So இப்போ என்ன செய்ய போறோம்? Substituting equation 3 and equation 4 in 1. So we are going to substitute in the 1. அப்ப என்ன ஆகும்? Minus, what is T1 now? W 1 minus D by, so it is W 1 minus D by 2 divided by sin 53.1 into cos 53.1 plus T2 வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? T2 ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குது? WD plus
2 sin 36.9 into cos 36.9 which is equal to 0. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், this is sin by cos or cos by sin. இதை நம்ம என்ன செய்யலாம், இங்க tan எழுதலாமா, அப்ப minus w 1 minus d by 2 கீழே என்ன எழுதலாம், tan எழுதலாம், tan 53.1. நான் மேலே எழுதலாம் cot எழுதணும், ஏன்னா cos by sin is cot. ஆனா sin by cos is equal to it is tan. அப்ப tan 53 degree plus w2 wd divided by tan 36.9 degree. So which is equal to 0. Or we can write it as, so இங்க என்ன எழுதலாம், wd by tan 36.9 which is equal to, இது இங்க போயிடுச்சுனாக்கா plus w 1 minus d by 2, so it will be tan 53.1. so இங்க w by 2, so it will be d2 வரும். இங்க 2 இருக்குது, இங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம், இங்க w, இங்க வந்து w sin theta into 2, so அப்போ d by 2 tan 36 degree 0.9. so இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம், we can write it as, இது இங்க போச்சுனாக்கா tan 53.1 divided by tan 36.9 into d by 2 which is equal to 1 minus d by 2. so இப்போ tan 53 degree 0.1 இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம், tan 53.1 tan 36.9, so which is equal to 1.3319 divided by 1.33. so இதோட வேல்யூ 1.33, இதோட வேல்யூ நமக்கு 0.508. so இப்போ இதை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாக்கா 1.3319 divided by 0.7508 into d by 2 which is equal to 1 minus d by 2. so இது ரெண்டுத்தையும் கரெக்ட் டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது 1.774 into d by 2 which is equal to 1 minus d by 2. இப்போ நம்ம வந்து இதை கேன்சல் பண்ணலாம், அப்போ நமக்கு 0.8870. so இப்போ திரும்ப நம்ம இந்த இதை செய்யலாம், அப்போ 0.8870 into d which is equal to 1 minus d by 2. so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து d is equal to, இது சிம்பிளிஃபை பண்ணாக்கா d is equal to 1 divided by 1.8870, d is equal to 1.8870, so which is equal to, d is equal to 0.71 meter or d is equal to 72.1 centimeter.
meters. So in the question நம்மள கேட்டுக்கிறது a car of weight distance between the front and back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1 point. Find the front axle and determine the force exerted. இப்போ முன்னாடி வீல்ல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, பின்னாடி வீல்ல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, இத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் இதோட வெயிட் என்னது, weight is equal to 1800 kg. So weight நமக்கு கொடுத்திருக்காங்களா, it weight is the car weighs 1800 kg. R1 R2 வந்து reaction in, so reaction we will be taking as a reaction in front as well as back, reaction in front to back. So basic equation நமக்கு என்னது, the reaction R1 plus R2 is equal to m into g, that is the mass into gravity. So இது தான் basic equation 1. So what is R1 R2, நம்ம இதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். The reaction rate எவ்வளோ. So இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம், R1 is equal to R1. So in terms of torque, what is be the R1? R1 into its distance, that is R1 into 1 point. The back axle is 1.8. R1 is R1 into 1.05, which is equal to R2 into 1.8. So the distance between the front and the back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05. அப்ப R1 நம்ம வந்து 1.05 னு வெச்சுக்கினா 1.8 ல 1.05 போயிடுச்சுனா எவ்வளவு நமக்கு, so it will be 7 5. So மீதி இருக்கிறது என்னது, R2 is equal to 0.75. ஏன்னா சென்டர்ல இருந்து சொல்றாங்க நமக்கு. அப்ப டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 1.8 மீட்டர். இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு வந்து R1 கண்டுபிடிக்கலாமா. R1 is equal to R2 0.75 divided by 1.05. R1 is equal to R2 into 5 by 7 சொல்லிட்டு எழுதலாம். So now we will substitute in this equation. Substituting in equation 1. So what is R1? So we want to find out R1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா இல்ல. So first நம்ம R1 வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். That is R1 ஓட வேல்யூ என்னது, R2 5 by 7 plus R2 which is equal to mass என்னதுங்க 1800 into G, gravitation due to gravity is 9.8 into 9.8. So LCM எடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 7 5 R2 plus 7 R2, so which is equal to 9.8 R, so it is 12 R2, so which is equal to 100 into 9.8 into 7 divided. So நம்ம என்ன செய்யலாம், R2 is equal to 1800 into 9.8 into 7 divided by 12, or we can write it as, so R2 oda value நம்ம என்ன எழுதலாம், it is நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா
10290 Newton. So R2 oda value is நமக்கு கிடைச்சிச்சு 10290 Newton force. So the force exerted by the back wheel, நம்மள force. So what is the front wheel? What is the force exerted by the back wheel? Back wheel oda force எவ்வளோ? So what is R2? R2 is the back wheel, no? So 290 divided by 2, because back la namakku 2 irukum. So which is equal to, because it's a car பின்னாடி ரெண்டு இது இருக்கும், ரெண்டு wheel இருக்கும். So இத நம்ம இது solve பண்ணாக்கா we will be getting so this will be 5145 Newton. So this is the force exerted by the back wheel. அதே மாதிரி front wheel க்கு, so we can find out the R1 value. R1 value கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா front wheel க்கு force exerted by the so R1 ஓட வேல்யூ என்ன நமக்கு? R1 ஓட வேல்யூ வந்து it is 7350 divided by 2. So how much it will be? It will be 3 times. இது வந்து 12, then 13, 13 na 6 times. இங்க வந்து போச்சு, திரும்ப 7, திரும்ப 5 Newton. So இது என்னது? This is R1 value. So the front wheel எவ்வளவு force இருக்குது, back wheel எவ்வளவு force இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டிருக்காங்க. நம்ம இந்த R2 வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி R1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். R1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 7350, அது ரெண்டு வீலுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ். அப்போ ஒரு வீலுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? It will be 5145 Newton. R2 க்கு R3 க்கு 3375 Newton சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். So இந்த क्वेश्चनல நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the moment of inertia about the tangent to the sphere. So moment of inertia of the sphere என்னது? Moment of inertia of sphere. So it is, so what is the moment of inertia of the sphere? It is 2/5 mr square. Now tangent to the sphere, அப்ப என்ன செய்யணும்? Tangent to the sphere னா applying parallel axis theorem. So இந்த tangent to the sphere இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம parallel axis theorem அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா அந்த ஸ்பியருக்கு we are applying tangent, then parallel axis theorem. அப்ப moment of inertia எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க? It is 2/5. The moment of inertia, parallel axis theorem என்ன சொல்லுதுன்னா, moment of inertia of the sphere plus mr square. அப்ப moment of inertia of the sphere என்னது? 2/5 mr square plus mr square. இது நம்ம LCM எடுத்தா என்னது? It is LCM எடுத்தா 7 mr square by 5. ஏன்னா LCM 5, இதுக்கு 2 plus 5, it is 7 mr square. So இதுதான் இந்த பார்ட் A பார்ட்ல. இப்ப நமக்கு B பார்ட் போவோம். Given the moment of inertia of the disk M and the radius R about the diameter is mr square, find the moment of inertia about an axis normal to the disk. இப்ப ஒரு டிஸ்க்னு எடுத்துக்கினாக்கா, சோ இதுக்கு நார்மலா இருக்கிறது டிஸ்க் வந்து என்னது? சோ இந்த பார்ட்ல moment of inertia of a disk B பார்ட்ல ரெண்டு क्वेश्चन இருக்குது. ஒன்னு வந்து given the moment of inertia of the mass and the radius of the diameter, find the moment of inertia normal to the disk. சோ இது வரைக்கும் ஒரு क्वेश्चन, அதுக்கப்புறம் passing through the point on the edge, அதாவது moment of perpendicular to the disk, tangent to the disk ரெண்டும் கேட்டிருக்காங்க. So moment of inertia of the disk,
It is 1 by 4 mr square. 1 by 4 mr square. It is 1 by 4 mr square. Now it is perpendicular to the disk. So perpendicular theorem. So ரெண்டு தியரம் இருக்குது, ஒன்னு parallel axis theorem, ஒன்னு perpendicular axis theorem. Perpendicular இருந்துச்சுன்னா it is 2 into moment of inertia. Parallel axis na I into mr. இங்க அப்ப 2 into what is this? It is 1 by 4 mr square. So we can cancel this and we'll get which is equal to 1 by 2 mr square. இப்ப இந்த பார்ட் வரைக்கும் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இந்த பர்பெண்டிகுலர் இந்த வேல்யூ கிடைச்சதுல இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாயிண்ட் ஆன் தி எட்ஜ், இந்த டிஸ்கோட எட்ஜ்ல இருக்குது. இப்ப என்ன செய்யணும்? we have to apply parallel axis theorem. சோ இந்த क्वेश्चनல ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க parallel axis theorem. சோ parallel axis theorem என்ன சொல்லுது? moment of inertia plus mr square. So in the value we substitute பண்ணனும். So let us keep it this inertia 1 2 substituting 2. So it is of mr square plus mr square. So what it will be? It will be 3 mr square, 3 by 2 mr. So இதான் இதோட ஆன்சர். So first வந்து ஸ்பியருக்கு கேட்டிருக்காங்க, ஸ்பியருக்கு டான்ஜென்ட் பாசிங் through இது கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது டிஸ்க் கேட்டிருக்காங்க, அதோட பர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் நம்ம அப்ளை பண்றோம். அடுத்தது அந்த பர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் நமக்கு வர்ற மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரமோட நம்ம வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்றோம். So in the question, a torque of equal magnitude is applied to a hollow cylinder and a solid sphere. So moment of inertia of hollow cylinder. So the moment of inertia of a hollow cylinder. So that is hollow cylinder. So L is equal to mr square. So it will be I1 is equal to mr square. So moment of inertia of solid sphere. So இத நான் I2 னு வெச்சுக்கிறேன். I2 is equal to solid sphere moment of inertia is 2 by 5 mr square. So ரெண்டு வெவ்வேறு பொருள் hollow cylinder and solid sphere both having same mass. So both they are having same mass at the radius. The cylinder is free to rotate. The cylinder is free to rotate of the axis of symmetry. Sphere is free to rotate about an axis passing through this side. Which of these will acquire greater angular speed? Angular speed na namakku enna ketukranga? They are asking us the omega, that is alpha value kekranga. First acceleration kandupidikkanum, angular speed. So alpha value kandupidikkanumna what is the formula for alpha value? So we can write it as torque is equal to I into alpha. So torque is equal to moment of inertia into alpha. This is rotational speed, angular speed. அப்ப இங்க ஒன்னு இது இருக்குதுன்னா we can write as I1 alpha 1 is equal to I2 alpha 2. Or we can write it as alpha 1 divided by alpha 2 is equal to I2 divided by I1. So what is I2? I2 வந்து 2 by 5.
So we can either come across 2 by 5 or sir நமக்கு alpha 1 ல இருந்து alpha 2 எப்படி வேணா நம்ம கொண்டு போலாம். Suppose alpha 1 வந்தாக்கா alpha 2 by alpha 1, so which is equal to I1 divided by I2, or I can write it as alpha 2 divided by alpha 1, which is equal to I1 oda value என்னது, it is mr square divided by I2 is equal to 2 by 5 mr square. So what I can write it as, I can cancel mr square. So இது இங்க போச்சுனா it is 5 by 2. So நமக்கு என்ன வரும், alpha 2 divided by alpha 1 is equal to 5 by 2, or alpha 2 is equal to, so what is the alpha 2, that is 2 times alpha is equal to 5 times alpha 1. So in the conclusion, so they are asking center of which of the two acquires greater angular speed at a given time. So நம்ம வந்து இப்போ வந்து இது நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு we will go for this. இங்கே நம்ம இத அடிச்சக்க 2.5 or alpha 2, ஏனா இது வந்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் ட்ரை பண்றதுக்கு. So alpha 2 is equal to 2.5 times alpha 1. இதை இப்போ எவாலுவேட் பண்றோம். இப்போ எதுக்கு அதிகமா இருக்குது, it is alpha 2 has alpha 2 க்கு இருக்குது, alpha 2 is equal to 2, that is 2.5 times alpha 1. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், it is alpha 2 is greater. So எது பெருசு, alpha 2 has greater angular speed compared to alpha 1. So we have an equation. இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. என்ன ஈக்குவேஷன்னா, omega is equal to omega naught plus alpha t. So omega is equal to, for a sphere, நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் நம்ம சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி இதுல. So இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது, ஏன்னா they are asking angular speed, they are not asking angular acceleration. அப்ப இதுல இருந்து எதுக்கு தெரியுது, சாலிட் ஸ்பியருக்கு அதிகமா இருக்குது. So solid sphere has greater rotation, angular speed. So in the conclusion ku da nama idhula irundhu varum. So solid sphere has greater rotation, greater speed. ஏன் நம்ம இங்க ஆல்பா ஆக்சலரேஷன் வச்சு பார்த்தோம்லாம், but speed நமக்கு we want omega value, omega தான் velocity, speed. So that is solid sphere. இந்த equation வந்து நமக்கு solid sphere க்கு தான் அதிகமா இருக்குது compared to hollow cylinder. So இதுதான் இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன். So இந்த ப்ராப்ளம்ல நமக்கு ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் தி கைனெடிக் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு அப்புறம் மேக்னிட்யூட் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம். So kinetic energy oda formula enadhu, kinetic energy is equal to I omega square. So kinetic energy is equal to half I omega square. So what is angular momentum? Angular momentum is equal to I omega. சரி, இப்போ நமக்கு angular momentum inertia கொடுத்திருக்காங்களா, I value கொடுத்திருக்காங்களா, the radius of the cylinder is 0.2 and kinetic energy associated with the rotation. Okay, so நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், சிலிண்டரோட moment of inertia கண்டுபிடிக்கணும். so சிலிண்டரோட moment of inertia என்னது, so solid cylinder, அப்ப solid cylinder oda moment of inertia I is equal to moment of inertia I is equal to half m r square. So of what is the mass, a mass of 20 kg into radius of the cylinder is 0.25 square.
So what it will be, so we can write it as 10. Cancel panna 10. So 10 into 0.25 into 0.25. Then I value is equal to. So what is the moment of inertia of the I value is equal to 0.625. So 25 to 25, it is 625. So it will be 0.625. Now we will find out the kinetic energy of this. So kinetic energy now formula another, kinetic energy is equal to I of I omega square of I omega square. So what is the omega value here? Omega, the angular speed is 100 rotation per minute, that is which is equal to of 0.625 into 100 rotation. So either two we will get 50. So kinetic energy is equal to, so what is kinetic energy now? Kinetic energy is equal to, so it will be, because it is square, you know, it is 2 times upper 0.625 into 2 divided by 100 into 100. So upper kinetic energy நமக்கு எவ்வளோ, kinetic energy நம்ம இப்போ இது அடிச்சாக்கா இப்போ இது 50, ஏன்னா இது I ஸ்கொயர், இது ஒமேகா ஸ்கொயர், அதனால இது அடிக்க முடியாது, இன்னும் இன்னொரு 100 இருக்குது இங்க. So then kinetic energy is equal to 3125 joule. So then what is the angular momentum? I omega. So we will find out the angular momentum. Angular momentum is equal to I omega. So what is I? It is 0.625. So higher value another, it is 0.625 into omega what value another 100. So if I keep this, it will be decimal of 62.5. So the angular momentum is equal to 62.5. So இன்னும் அடுத்த क्वेश्चन நம்ம அடுத்த பார்ட்ல பார்க்கலாம். Thank you.